Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in the world. Welcome once again to NLG's live stream. And in this live stream today, we will specifically talk about and address people who intend to attend level 3 and level 4 at KLCC in Kuala Lumpur. So with me today is none other than Isabella. How are you, Isa? Hello, I'm great, thank you. Okay, well, so we have a lot of things to cover today, and let's get started with the main website. If you're planning to come to Malaysia, of course, aside from having 6 months validity in your passport, make sure of that. That is the first foremost requirement. You have to comply with all the regulation from Malaysia. So maybe Isa, you can translate that. Tiến sĩ James Ong Kiều Anh xin gửi lời chào thân thương tới các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NLG Energy Source Global số 93. Và ngày hôm nay thì giảng huấn ngôn ngữ tiếng Anh, tiến sĩ James Ong sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến NLG lớp 3 và lớp 4 tại KLCC Kuala Lumpur, Malaysia. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem một trang web My Safe Travel để chúng ta xem một số các yêu cầu từ chính phủ Malaysia về việc khi nhập cảnh vào Malaysia. So effective from 1st of April 2022, Malaysia opens its borders to everybody coming into Malaysia. And the first thing that they need to do is to download this app. So there is a traveler's checklist from 1 to 7, and I'm going to go through most of them, if not, almost all of them. So the first thing is to download the My Sejahtera mobile app. Okay, My Sejahtera mobile app. Okay, Isa. Và khi chúng ta đến Malai thì chúng ta sẽ cần hộ chiếu, còn ít nhất là 6 tháng hạn hộ chiếu. Tuy nhiên là quý cô bác anh chị nên có hộ chiếu với thời hạn dài hơn như vậy. Và việc đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở trang web này là trước khi đến Malai thì chúng ta đã cần phải tải ứng dụng My Sejahtera về điện thoại. So you can download it from Google Play Store or App Store. Yeah, I forgot to mention that, of course, naturally. And you do that before you arrive in Malaysia, all right? So the moment you have committed and you book your ticket and you know your departure date, that will be the time. So if you commit early, then if it's more than a month, that's okay. You can already download the app and register with your email. And I prefer you to register with your email because I'm not sure if your phone number, your cell phone, mobile number will be on roaming when you're in Malaysia. So I don't know if there's any requirement that they will text to your mobile number. So it's best to register with your email because you know all you need is just an internet and Wi-Fi or anywhere you go, and you can easily download it, again, access it in Malaysia with your email, all right, to log in. So yeah, use your email to register for My Sejahtera app. Yes, Isa. Và chúng ta sẽ có nghĩa là trước khi đến Malaysia thì chúng ta sẽ tải phần mềm này về điện thoại qua Google Play hoặc là qua App Store, và sau đó thì quý cô bác anh chị có thể tạo tài khoản, sử dụng email để tạo tài khoản, và quý cô bác anh chị lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng số điện thoại di động mà chúng ta hãy sử dụng tài khoản email để có thể tạo tài khoản của phần app này ạ. Yeah, and the internet connection in the airport is very good. I think our government makes sure of that. So there are 2 international airports. One is called KLIA1, the other one is KLIA2. So in your airline air ticket, there's always a mention where you're going to arrive. So take note of that, all right? And I'll tell you why it is important, because when you, before your travel, you need to go to departure. In the My Sejahtera app, there is a departure place for you to fill up your ticket and everything, all right? So we're going to go through step by step. Okay, Isa.
Dạ, và internet ở sân bay của Malaysia thì rất là tốt. Và ở đó thì sẽ có 2 sân bay 1 và sân bay 2. Thì khi quý cô bác anh chị đến đó thì vui lòng hãy nhìn thật kỹ là mình đáp xuống ở sân bay nào để khi chúng ta sử dụng phần mềm ở đây thì chúng ta có thể ghi vào chi tiết cho thật chính xác ạ. So secondly is to follow this, fill up the digital pre-departure form before you travel. So you can find that when you download the MySejahtera app. In fact, if you want, you can even download it now just to see what it looks like, just with your email. Yes, Isa. Và phần thứ hai là trước khi chúng ta đến Malaysia thì ở trong phần app cũng có một phần ghi là Traveler, thì quý cô bác anh chị có thể vào đó để điền form điện tử trước khi chúng ta, có nghĩa là khai báo trước khi chúng ta đến Malaysia. Và nếu như quý cô bác anh chị muốn thì ngay bây giờ quý cô bác anh chị cũng có thể tải app này về để chúng ta làm quen dần ạ. Okay, so let's take a look at the pre-departure form. All right. So here, if I can just read out, all travelers arriving by air, land, or sea into Malaysia are required to complete the digital pre-departure form. It's DPDF. The DPDF can be found under the traveler icon. Let me show you where it is. So this is how the mobile app looks like. Okay, and it's here, traveler. So just click on it and fill it out. Okay, and let me just finish it. The DPDF requests details that are considered critical health information. Travelers must have the DPDF completed before check-in to be allowed to board their flight. So you must do it before. Otherwise, when you're at the check-in counter, they will reject you. You know what I mean? Because they will get some kind of approval on your app. They will see. Okay. Fully vaccinated travelers, I'll come to the definition of what is a fully vaccinated traveler later on. Fully vaccinated travelers will be issued a digital traveler card upon submission. So that is your approval, okay? The digital traveler card. Now, partially vaccinated or unvaccinated, that means you did not meet the requirement of the dosage and you are considered as a partially vaccinated, or you're completely unvaccinated. Travelers will be issued a digital home surveillance order, or HSO, for 5 days. So even if you're unvaccinated or partially vaccinated, you can come to Malaysia, but you just need to be quarantined for 5 days. But for our purpose, because people are coming here to attend KLCC, if you are partially vaccinated or unvaccinated, and you come into Malaysia, I'm sorry, you still cannot attend KLCC because public places like KLCC and restaurants, they don't allow people to enter unless they are fully vaccinated. So that's quite a lot to translate, Isa, but I hope you caught it all. Okay. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên website này có nói là tất cả các khách du lịch khi mà tới Malaysia thì đều cần phải hoàn thành phần form form này online qua phần app như là lúc nãy Kiều Anh có nói. Và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta download khi mà chúng ta tải cái app này về thì sẽ thấy ở khung màu trắng hình tròn đó là sẽ có một phần ghi là Traveler, thì chúng ta sẽ ấn vào đó để hoàn thành phần form này. Và quý cô bác anh chị cần phải hoàn thành xong form đó trước khi mà chúng ta được phép lên máy bay. Có nghĩa là nếu như chúng ta không tải app này về và không hoàn thành phần form đó thì chúng ta sẽ không thể lên chuyến bay được. Và những khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ thì sẽ được cấp một thẻ dành cho khách du lịch để xác nhận được là quý cô bác anh chị đã tiêm chủng đầy đủ rồi. Còn những người mà chỉ mới tiêm chủng một phần hoặc là chưa được tiêm chủng thì sẽ nhận được một giấy
như là giám sát tại nhà, có nghĩa là quý cô bác anh chị sẽ cần phải cách ly ở trong khách sạn trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên là kể cả khi chúng ta có cách ly 5 ngày rồi, nhưng chúng ta nếu chưa tiêm hoặc chúng ta chỉ mới tiêm một phần và không đáp ứng được yêu cầu của chính phủ Malaysia, thì ở địa phương chúng ta cũng sẽ không được vào KLCC, và đó là nơi mà lớp học của chúng ta sẽ được diễn ra. Vì vậy nên quý cô bác anh chị cần phải cân nhắc về việc tiêm chủng ạ. Okay, so let's move on. We are progressing. So number 3, verify your digital COVID-19 vaccine certificate here. So many of you are being vaccinated in different countries, right? And if you want to submit the vaccination, I'm not sure if you submit in your, for example, in Vietnamese language, whether the Malaysian authorities would understand. So that's why I urge that if you can have some kind of English, in your certificate, so that the Malaysian authorities can understand and verify that. Okay. So again, if you're from Macau or wherever you are, yeah, I would urge you to submit in English language so that the Malaysian authorities will be able to verify. Yes, Isa. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xác minh chứng nhận đã tiêm đầy đủ vaccine. Và chú James thì có nói là cũng không rõ nếu như mà cứ có anh chị, ví dụ chúng ta ở Việt Nam và chúng ta đăng tải giấy chứng nhận vaccine, đã tiêm vaccine rồi ở tiếng Việt thì có được không? Thì nếu như để cho được hợp lý nhất, được rõ ràng nhất, thì quý cô bác anh chị ở trong phần giấy chứng nhận đã tiêm vaccine thì nên được dịch qua tiếng Anh hoặc là có tiếng Anh ở đó, để cho khi mà những người họ ở trong khi mà chúng ta đăng tải cái giấy chứng nhận đó thì ở bên Malaysia họ có thể đọc và hiểu được và để xác nhận cho chúng ta. Yeah. Well, there are two ways to contact them. You can always email them, you see, below here, safetravel@myeg.com.my. You can email them and they should respond to you. Or contact our hotline, whatever question you want, and I can call this number, all right? And I'll be able to get it firsthand for you if you need my help. All right. Now, let's go on to what is a COVID-19 vaccine certificate that is recognized. And I think it's very important that you go through the list, right? If you go and click here, you will be able to see the full vaccine. So you have category of fully vaccinated, partially vaccinated, unvaccinated. Yes, Isa. Dạ, và nếu quý cô bác anh chị có câu hỏi gì về vaccine mà muốn hỏi thẳng ở trang My Safe Travel này thì có thể gửi email cho họ hoặc là có thể hỏi trên hotline của NLG để ban tổ chức có thể hỏi giúp và gửi thông tin tới các quý cô bác anh chị. Và mọi người có thể nhìn thấy ở đây là theo các yêu cầu của chính phủ Malaysia. Chúng ta có thể nhìn thấy là có số mũi tiêm tương đương với là theo yêu cầu là đã tiêm đủ chưa hay là chỉ mới tiêm một phần ạ? Okay, so we want to be fully vaccinated. Okay, that is what we want to be, because when we are fully vaccinated, we can attend the seminar, all right? Level 3 or level 4 or both. So how to become fully vaccinated? Well, we have a whole list here. Okay, so the type of vaccines, they're all listed here. But Malaysia also accepts COVID-19 vaccines that are not listed here or not listed in WHO, all right? And you just have to submit. Like I said, if you're not sure, maybe it's something from Germany, like somebody asked today about, I think it's a BioNTech or something. It's a Pfizer BioNTech kind of. So what we can do, I can either call up the hotline, but you're from overseas, so you cannot call, or you can just send in an email and ask. Okay, they should respond to you. All right. And
you will be able to know if your vaccine is recognized or not. Now, all the vaccines which are here, all right, let me just go through briefly. Sinovac and Sinopharm, okay, if you have 2 doses, regardless of your age, by the way, when we look at this, it's 18 years old and above. If you are 18 years old and below, good news, no need vaccine, right? You can come into Malaysia, no quarantine, all right? But if you're 18 years and above, that is when the vaccine is required. Okay, Isa, I'll let you explain first before I go deeper. Dạ, và chúng ta thì quý cô bác anh chị lưu ý là mọi người cần phải tiêm chủng đầy đủ chứ không phải là tiêm chủng một phần, bởi vì tiêm chủng đầy đủ thì chúng ta mới có thể vào lớp học của NLG ở KLCC được. Và ở đây quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy là có rất nhiều loại vaccine được viết ở bên tay trái. Và ở đây thì có thể quý cô bác anh chị nào tiêm những loại vaccine mà không có tên ở trên đây thì có thể email để hỏi phần email màu xanh dương ở phía cuối màn hình đây ạ. Thì chúng ta hãy email để hỏi bằng tiếng Anh ạ. Và để xem là loại vaccine đó thì có được chấp nhận hay không và phải tiêm bao nhiêu mũi thì mới coi là đầy đủ. Và 17 tuổi trở xuống, những ai 17 tuổi trở xuống thì sẽ không cần phải tiêm vaccine. Tuy nhiên là từ 18 tới 59 tuổi thì quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy ở đây là một số các loại vaccine nếu như chỉ tiêm 2 mũi thì sẽ được coi là mới tiêm chủng một phần. Và một số những loại thì tiêm 2 mũi đã được coi là tiêm chủng đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì với những người trên 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên thì chúng ta thường là sẽ phải tiêm 3 mũi thì mới được coi là đầy đủ ạ. Okay, so if you have, I think this one is self-explanatory, so it's also in our hotline group. If you really want to come, just join our hotline group and we have a lot of information in there. So here, basically, if you have 2 doses, you are considered to be partially vaccinated for Sinovac and Sinopharm. But if you have 3 doses, then you're considered as fully vaccinated, 18 years and above. That is for Sinovac and Sinopharm. Then as you go to Pfizer, Moderna, AstraZeneca, COVAX, all this, I'm not going to read it out because if I read it out, then Isa will have to read it out as well. Then it will be 2 doses. If you're 18 years and 59, 18 to 59, 2 doses is enough. But if you're 60 and above, then you need to be 3 doses to be considered as fully vaccinated. That's basically what it means. All right. Then if you have these other brands, CanSino, Johnson & Johnson, Sputnik Light, Russian one, then it's a 1 dose considered as fully vaccinated. If you are 18 to 59, if you're above 60 is partially vaccinated, you need 2 doses. That's what it is. And if your name of the vaccine that you have taken is not there, email them, contact them, they will be able to respond to you. Yes, Isa. Dạ, quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy ở đây là 2 loại vaccine đầu tiên ở trong khung đầu tiên đây ạ. Thì nếu như tiêm 2 mũi từ 18 tới trên 60 tuổi thì cũng chỉ được coi là tiêm một phần chứ không phải là tiêm đầy đủ. Vì vậy với 2 loại vaccine ở trên cùng đây thì quý cô bác anh chị cần phải tiêm 3 mũi thì mới được coi là đầy đủ. Còn ở trong khung thứ 2, rất là nhiều những loại vaccine ở khung thứ 2 đây, thì với những người từ 18 đến 59 tuổi, nếu như tiêm 2 mũi và sử dụng những loại vaccine ở khung thứ 2 này thì đã được coi là tiêm đầy đủ rồi. Tuy nhiên là từ những người từ 60 tuổi trở lên thì cần phải tiêm 3 mũi mới được coi là tiêm chủng đầy đủ. Còn với ở khung dưới cùng, với 3 loại vaccine ở dưới cùng, thì nếu chúng ta tiêm 1 mũi với những người từ 18 đến 59 tuổi thì đã được coi là tiêm chủng đầy đủ rồi. Tuy nhiên là với những người từ 60 tuổi trở lên thì phải tiêm 2 mũi mới là đầy đủ ạ. Okay, so going back now to our list, and next will be a pre-departure COVID test. So 2 days before your departure. 2 days is what? 48 hours, right? So you must go to your country. There's a lot of places to do the testing, right? You must get a RT-PCR test, all right? Make sure it's 48 hours and below.
not 49 hours or more than 48 hours, all right? Because they can be very fussy about it and they will not allow you to fly. And this is a requirement because in the airline, they want everyone to be safe, right? That's why the airline all over the world, they usually have this, okay? So that you need to have a COVID test, and it's a negative test. If you're positive test, they won't allow you to board the plane, okay? So go to your country, Google search, there's a lot of places to be tested. Make sure it's 48 hours before your flight. Yes, Isa. Và bước tiếp theo là chúng ta cần phải đi kiểm tra COVID 2 ngày trước khi chúng ta tới Malaysia, có nghĩa là 48 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn. Quý cô anh chị lưu ý là phải là từ 48 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn, chứ còn nếu như khi đến sân bay ở Malaysia và họ tính ra là 49 tiếng đồng hồ thì cũng không được chấp nhận ạ. Và ở Việt Nam thì quý cô bác anh chị biết là chúng ta có rất là nhiều chỗ có thể đi để kiểm tra về phần kiểm tra COVID trước khi mà chúng ta lên chuyến bay ạ. Then the next one is the travel insurance. And this travel insurance is you are insuring for $20,000 of insurance cover. And it's quite cheap actually. It's not expensive. And it depends on the number of days that you're coming to Malaysia, but this is just an example, not every, not the only one. This is just, I got from the internet that you can, if you want to, Tune Protect, all right? And just as an example, Tune Protect, how much do they charge? Well, it depends on how many days you'll be here, okay? So if you're here for 1 to 10 days, the basic cover is $90 only, okay? $90 is, how much is that? Divided by 4 is about $20, just 20, yeah, slightly more than $20. It's not much, right? But if you want to have a better plan, you can, okay? Just like almost double that, which is still not much, but at least it will cover your everything in the hospital and a better room and so on, right? So the coverage will be slightly better if you choose the premium plan. That's your choice. And if you are attending level 1 and level 2, then of course you will go for this one, 11 to 30 days. It's only 161 ringgit, which is like $36, $37. Okay, so again, it's not very expensive. So you can choose your own insurance of your choice. You don't have to stick to this one that I'm recommending to you. You can choose anyone, but make sure they are Malaysian company. Let me just read this. The insurance should be purchased prior to traveling to Malaysia. Okay, this line here. So it means before you come to Malaysia, you make that purchase. And it's either Malaysian-based or overseas insurers. This is the confusing part. So people say, oh, you can buy from overseas. Now, overseas insurers, because there are a lot of overseas insurers operating in Malaysia, but they have a local company here, but they are called as or categorized as overseas insurers. You know what I mean? So you got to be careful. Buy from a Malaysian company, whether they are Malaysian-based or overseas-based, make sure it's a Malaysian company. That's basically what I'm telling you. Yes, Isa. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải mua bảo hiểm du lịch COVID-19 dành cho khách nước ngoài du lịch ngắn hạn. Và giá của những gói bảo hiểm du lịch này thì thực ra khá là rẻ, tùy vào là quý cô bác anh chị muốn đến Malaysia trong bao nhiêu ngày. Ví dụ như chúng ta nhìn ở trên trang web này, trang web Tune Protect là một trang web mà họ có bán bảo hiểm du lịch. Thì nếu như quý cô bác anh chị chỉ ở Malaysia từ khoảng từ 1 tới 10 ngày, có nghĩa là chỉ học lớp 3 hoặc là chỉ học lớp 4, thì gói bảo hiểm du lịch cơ bản nhất sẽ vào khoảng 500.000 Việt Nam đồng, và đó là gói cơ bản. Còn nếu quý cô anh chị muốn mua gói tốt hơn thì giá sẽ gấp đôi. Và nếu như quý cô anh chị nào muốn tới Malaysia để học lớp 3 và lớp 4, có nghĩa là sẽ trên 10 ngày, thì chúng ta sẽ có thể nhìn vào mục thứ 2. Và cho gói du lịch cơ bản thì sẽ chỉ khoảng 900.000 Việt Nam đồng thôi ạ. Tuy nhiên thì quý cô bác anh chị cần lưu ý là chúng ta sẽ phải đăng ký, chúng ta sẽ phải mua bảo hiểm du lịch từ công ty bảo hiểm của Malaysia. Okay. Next is when you arrive, you will
at the airport, there is a facility for you to get tested as well. And again, it's been made convenient as well as very cheap. That's it. That's all you need to do. Yes, Isa. Và sau khi tới Malaysia trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khi chúng ta đáp máy bay xuống thì quý cô bác anh chị sẽ cần làm một xét nghiệm nhanh về COVID-19 ạ. Okay, so maybe you have some announcement. If you can make the brief one, as brief as you can. Absolutely. So, okay, so just in terms of the level 3 and 4 taught in Malaysia, I'll just share my screen quickly so everyone's reminded of this. Okay, so you can see here about the qualification, the location, the date, the time, the amount of contribution, and please make sure that you read these notes very carefully so you know what the contribution would cover. And we've talked a lot the time about how to sign up already. You signed up for an account on our website, NLG first, and then you make the contribution. And then you log back in to upload the donation receipt and make sure that you put these 3 information down the remarks area so that we can assist you better. And also please give us 72 hours to verify your transaction. A few important notes, it's about your passport. As we mentioned, it must be at least 6 months out from your travel period. And we do need to fulfill the COVID-19 vaccination requirement. Also, we do not accept any other mode of contribution, so please do not contribute money to any individual who claims to be a representative of NLG. And you can also contribute through Zelle account. Here's our Zelle number. And make sure that you put your information in the memo area. And there is no registration via a registration link. So once you have uploaded your contribution, we emailed you to confirm your contribution and participation. So make sure all of your personal information like name, email address, and phone numbers are in your profile. And please have a look at our Telegram and Facebook channel for additional details and contact us through our hotlines if you have any other inquiries. Kính thưa các quý cô bác anh chị, chúng ta về lớp 3 và lớp 4 ở tại Malaysia thì quý cô anh chị có thể nhìn thấy là điều kiện đăng ký ở đây ạ, cũng như là địa điểm, ngày, thời gian, phần đóng góp, cũng như là cách đăng ký. Chúng ta cần phải đăng ký tài khoản trước, sau đó thì chúng ta mới có thể đóng góp. Và sau khi đóng góp rồi thì quý cô bác anh chị sẽ đăng tải ảnh chụp màn hình email có số biên nhận. Và chúng ta hãy ghi thật kỹ phần chú thích và vui lòng cho ban tổ chức 72 giờ đồng hồ để xác nhận đăng ký thành công cho quý cô bác anh chị. Một số các lưu ý quan trọng về vấn đề hộ chiếu. Thời hạn ít nhất là 6 tháng khi mà chúng ta xuất cảnh, cũng như là chúng ta tiêm đầy đủ các mũi vaccine. Và ban tổ chức sẽ không chấp nhận bất kỳ phương thức đóng góp nào khác, nên quý cô bác anh chị vui lòng là không chuyển tiền đóng góp cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là đại diện của NLG. Và NLG cũng có tài khoản Zelle nếu quý cô bác anh chị nào ở Hoa Kỳ muốn đóng góp qua tài khoản Zelle ạ. Và lưu ý là chúng ta sẽ không có đường dẫn riêng, vì vậy việc đăng ký tài khoản ở trên trang web NLG là rất quan trọng. Và ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận cho khoản đóng góp, cũng như là xác nhận phần ghi danh thành công cho quý cô anh chị khi chúng ta đăng tải hình ảnh xác nhận là đã đóng góp lên ạ. Và quý cô bác anh chị vui lòng xem thật kỹ các kênh Telegram và Facebook của NLG để có thể xem thêm về những hướng dẫn chi tiết hơn. Và mọi thắc mắc thì vui lòng liên hệ số hotline ạ. Okay, so we'll just share the instruction video for the transmission. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc
Hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, so now it's time for us to receive energy from Mr. Lei. So make sure you are in a very relaxing position. Dạ con chào chú, con mời chú ạ. Hello con, hello Dr. James. Chào tất cả anh chị em trên toàn cầu. Và thời gian của chúng ta đã đến. Chú mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Chúng ta bắt đầu.
Dạ thưa chú hết giờ ạ. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt tất cả anh chị em. Chào con gái, chào Dr. James Ong, cũng như chào tất cả anh chị em trong ban phụng sự. Bye bye. Dạ, con chào chú nha. Bye bye. Hey, sorry. So I think that would be it for this live stream, James. Do you have any other things interesting that you would like to? Yeah, I think very, very quickly, some frequently asked questions. Yeah, maybe just to add clarity, just to go through some frequently asked questions. And the first one is, if I have 2 doses of vaccine and I contracted COVID-19, is that counted as a 3rd dose in Malaysia? Well, I actually called the hotline, and unfortunately, I know in some countries where you have contracted COVID and you recovered, and that is considered a 3rd dose. But unfortunately, in Malaysia, that is not counted as a 3rd dose. Yes, Isa. Dạ, và có một số các câu hỏi thường gặp về lớp 3 và lớp 4 ở Malaysia. Câu hỏi đầu tiên là nếu như tôi đã tiêm 2 mũi rồi nhưng sau đó bị mắc Covid thì việc đó có được tính là tiêm liều thứ 3 không? Thì chú James vừa trả lời là có một số quốc gia thì ví dụ khi mà đã tiêm 2 mũi rồi và sau đó mắc Covid thì được tính là một liều thứ 3. Tuy nhiên thì ở Malaysia không như vậy ạ, chúng ta sẽ không được tính đó là liều thứ 3 đâu ạ. The next question is, children below 18 years and below, do they need to be vaccinated? I mentioned earlier, for children 18 years and below, they don't need to be vaccinated. And in fact, 7 years and above, before coming to Malaysia, you need a RT-PCR test 48 hours before departure. But 7 years and below, you don't need RT-PCR test before departure. Yes, Isa. Dạ, và câu hỏi thứ hai là trẻ em dưới 18 tuổi thì có cần tiêm vaccine COVID không? Thì câu trả lời là không ạ, trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không cần tiêm COVID vaccine để có thể nhập cảnh vào Malaysia. Và từ 18 tuổi trở lên thì chúng ta trước khi tới Malaysia thì sẽ cần phải kiểm tra COVID trước khi mà được nhập cảnh. Tuy nhiên thì với trẻ em dưới 18 tuổi thì cũng không cần ạ. Next is, can unvaccinated or partially vaccinated people enter Malaysia? The answer is yes. You can come in, but there are restrictions to the places that you can go. Restaurants, well, you need to be fully vaccinated. And KLCC, you need to be fully vaccinated. So unfortunately, this is the current situation. Laws may change. I think regulations of country are getting more relaxed. So hopefully, things will change before the event. Okay, the next one, I think you have to translate that first before I go on to the next one. Yeah. Dạ, và câu hỏi nữa là những người chưa tiêm chủng hoặc là chỉ mới tiêm chủng một phần thì có thể nhập cảnh vào Malaysia không? Thì câu trả lời là có được nhập cảnh vào Malaysia. Tuy nhiên thì cũng như KIểN đã nói lúc nãy là chúng ta sẽ không thể vào KLCC được nếu như chưa tiêm chủng hoặc là chỉ mới tiêm chủng một phần. Và KLCC là nơi mà lớp học của chúng ta sẽ được tổ chức ạ. Và cũng mong rằng là những yêu cầu này thì sẽ được thay đổi trước khi mà lớp học của chúng ta diễn ra. Tuy nhiên thì theo hiện tại từ ngày 1 tháng 4 thì yêu cầu vẫn là cứ có ba anh chị mà chưa tiêm chủng hoặc là mới tiêm chủng một phần thì không thể vào KLCC được ạ. I'm allergic to vaccines. I have medical condition. I cannot be vaccinated. Can I still go to Malaysia? Well, as I said, you will fall under the category of unvaccinated people, and you still cannot attend. Yes, you can come to Malaysia, but you still cannot attend. Yeah, Isa. Câu hỏi nữa là tôi bị dị ứng vaccine nên không thể đi tiêm được thì tôi cần thì sẽ như thế nào? Thì câu trả lời là mặc dù chưa tiêm chủng thì chúng ta vẫn có thể nhập cảnh tới Malaysia, tuy nhiên thì sẽ không thể tham gia lớp học được ạ. I have been fully vaccinated, but it has been more than 6 months since the last dose. Can I enter Malaysia? Well, I search everywhere and I don't see any requirement that it must be within 6 months, your last dose. So I will call again the hotline, but
Yeah, as of now, what I can see is that there's no requirement that your last dose must be within 6 months before you enter Malaysia. Yes. Câu hỏi nữa là tôi đã tiêm chủng đầy đủ nhưng mà mũi cuối cùng thì đến nay đã được hơn 6 tháng thì tôi có thể nhập cảnh vào Malaysia không? Câu trả lời là chú James nói là không thấy có thông tin gì nói về việc này, thì có thể là chú James sẽ liên hệ hotline và cập nhật thông tin thêm cho các quý cô bác anh chị ạ. How can I donate without credit card? Can I pay cash in Malaysia? Well, unfortunately, you can't pay cash in Malaysia. We need to confirm you first before you arrive. And what you can do is you have children or relatives who have credit card, and maybe you can settle with them, and that would be the most efficient way. Câu hỏi nữa là nếu như tôi không có thẻ tín dụng thì tôi có thể thực hiện phần đóng góp cho lớp học như thế nào? Tôi có thể trả tiền mặt ở tại Malaysia hay không? Thì câu trả lời là ở việc này thì không thể, bởi vì quý cô bác anh chị sẽ cần phải đăng ký để đặt chỗ cho lớp học trước ạ. So I hope that all these frequently asked questions and answers will help you. And if you still, in doubt or you need to know more, please contact our hotlines, and they will contact me, and I will get the answer by, no matter what. My job is to help each and every one of you, and I really look forward to seeing all of you in Malaysia. So I hope that you will, really give an effort to come here to Malaysia to participate in our level 3 and level 4, because Mr. Lee has also indicated that potentially there could be a level 5 before end of this year in Malaysia. And may not be in Malaysia, it could be anywhere, right? Level 5. And of course, the prerequisite will be the level 4. Okay, so take full advantage of what we have right now, because in just 2 weeks, you can finish level 3 and level 4. And those of you who are new and you're watching this, of course, we have our level 1 class, and before end of this month, we will have another level 1 class, and by early May, we will have level 2, and you can fly into Malaysia, end of May for our level 3, and by June, level 4. So within less than 2 months, you have completed 1, 2, 3, and 4. Isn't it wonderful? If that's what you want. Dạ, và mong rằng các thông tin này sẽ giúp các quý cô bác anh chị có thể đăng ký cho lớp học ở Malaysia dễ dàng hơn. Và nếu còn thắc mắc thì quý cô bác anh chị có thể hỏi hotline của NLG. Và chúng ta thấy là việc học lớp 3 và lớp 4 ở Malaysia sẽ rất là thuận lợi, bởi vì là trong 2 tuần thì chúng ta đã có thể học được 2 lớp rồi. Và chú Phúc thì có nói là đến cuối năm thì có thể là chúng ta sẽ có lớp 5. Vì vậy việc chúng ta có thể học được lớp 3, lớp 4 sẽ rất là tuyệt vời để chúng ta, nếu như cuối năm có thể được duyệt vào lớp 5. Và hiện tại đến bây giờ thì đã hết thời lượng chương trình rồi. Tiến sĩ James Ong và KIliwoN xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các quý cô bác anh chị ở Malaysia. So I think that will be it for today's live stream, James. Absolutely. Thank you all so much for tuning in, and we'll see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye. Bye.